പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, റിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിരുന്നു. അതിൽ ഏതാനും ചിലതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം, algebraic form of an arithmetic sequence is 9 minus 5n. Write the sequence. We know that the algebraic form or xn of an arithmetic sequence is dn plus f minus d. dn plus f minus d. ഇതുപയോഗിച്ചുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. Here we have xn is equal to 9 minus 5n. Therefore, we can write the common difference d directly from this equation. D is always the coefficient of n. Then what is d here? Xn is equal to 9 minus 5n. Therefore, d is equal to minus 5. We should take the coefficient of x minus 5. D is equal to minus 5. And what is the first term? First term is the sum of the coefficients. That means x1 is equal to simply 9 minus 5. What is it? It is 4. Therefore, sequence is first term is 4, common difference is minus 5, 4 minus 5, it is minus 1, minus 1 minus 5, it is minus 6, minus 6 minus 5, it is minus 11, etc. Therefore, sequence is 4, minus 1, minus 6, minus 11, etc. വളരെ എളുപ്പമാണ്. Coefficient of n is d. D is equal to, here d is equal to minus 5. And the first term is 9 minus 5, it is 4. Therefore, we can write the sequence. There is a sub-question. Write the sum of the first 15 terms. Sum of the first 15 terms. Here, we can find out the sum by any formula. N by 2 into first term plus last term. Here n is equal to 15. First term is 4 and last term. Here last term is the 15th term or x15. We have the xn is 9 minus 5 into 15. That means 9 minus 75. What is that? Minus 66. Minus 66. Therefore, S is equal to 15 by 2 into x1. It is 4 plus minus 66. Is equal to 15 by 2 into minus 62. Or 15 into minus 62 by 2, we can cancel, it is minus 31. 15 into minus 31, 15 into minus 31, it is 465. അടുത്ത ചോദ്യം, in an arithmetic sequence, third term is 12 and 15th term is 106. We have to find out common difference, first term and nth term. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. തേർഡ് ടേം ഈസ് 12 ആൻഡ് 15th ടേം ഈസ് 106. നമുക്കറിയാം തേർഡ് ടേമിൽ നിന്ന് 15th ടേമിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടണം? ഇറ്റ് ഈസ് 47d. 47d. അപ്പോൾ 47d എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. 106ൽ നിന്ന് 12 കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും? 94. അപ്പോൾ 47d ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് 50ാമത്തെ ടേമിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 47d പോകണം. ആ 47d എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ 12 106 തമ്മിലുള്ള അകലമാണ്, അത് 94ആണ്. 47D ഈസ് ഈക്വൽ ടു 94 and D is equal to 94 by 47. Then we get it is 2. D is 2. അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ടേമിലേക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? വി ഹാവ് തേർഡ് ടേം S3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടേമിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിയാ, 2 പൊതുവ്യത്യാസം കുറയണം. 12ൽ നിന്ന് 2 കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയണം. എത്ര കിട്ടും? 12 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 2 ഇറ്റ് ഈസ് 12 മൈനസ് 4 equal to 8. First term is 8. Now we can write the common term or algebraic form xn. Xn is equal to, what is that? Dn. That means 2n പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി. എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8ലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 2ൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 6 കൂട്ടണം. യെസ്, 2n പ്ലസ് 6. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രൈക് ഫോം. ശരി, അടുത്ത ചോദ്യം. ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് 12 ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ്. ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് 12 ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ്. വി ഹാവ് സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ടേം ഓർ S12. ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ്? We can use the formula n by 2 into x1 plus xn. Here we have n is equal to 12. 12 times in the sum ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. First term is minus 37. Here d is equal to minus 33 minus 37. And what is that? Minus 33 plus 37, it is 4. And what is xn? Xn means x12. x12. What is x12? First term plus 11d is equal to minus 37 plus 11 into 4. It is equal to minus 37 plus 44. It is 7. x12 is equal to 7. Now we can find out the sum. N by 2, that is 12 by 2 into x1. x1 minus 37 plus xn 7. It is equal to 6 into minus 37 plus 7. It is minus 30. It is minus 180. This is the sum of the first 12 terms. In the second part, find the sum of the next 12 terms. We can find out the sum of the next 12 terms. We can find out the sum using this formula. Here x1 is 13th term. x1 is 13th term. That means 12th term we know 7 plus 4. What is that? 11. And 12th term. Here 12th term means 24th term. 24th term. First term is 13th term. Nth term is 24th term. That means minus 37 plus 23 into 4 is equal to minus 37 plus 92. What is that? 55. x24 is equal to 55. Now we can write the sum as 12 by 2 into x1, here 11 plus 55. What is that? 6 into 66. 396. And what is the difference of this sum of the first 12 terms and sum of the next 12 terms? What is the difference? Now we can minus, or we can find the difference between these 396 minus 180, or 396 plus 180,
is equal to 6, 5, 576. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. In an arithmetic sequence, sum of the first 25 terms is 725. It is given that sum of the first 25 terms is 725 and the 17th term is 53. We have to find out 13th term, common difference and the general term of the sequence. We have sum of the first 25 terms is 725. We have a result that if the number of terms is odd, then sum of the first n terms is middle term into number of terms. Here the number of terms is odd, 25. Therefore, sum of the first 25 terms is middle term into 25. Sum is equal to middle term into 25. What is the middle term of first 25 terms? Middle term of first 25 terms. It is 13th term or x13 into 25. This is sum 725. Then what is x13? x13 is equal to 725 divided by 25, 29. Therefore, 13th term is 29. We have 13th term is 29. First part is over. Also, we have given that x17 is equal to 53. x13 is equal to 29. What is the difference of these two? It is 4D. And what is the difference of these two? 24. Then we have 4D is equal to 24 or D is equal to 24 by D, 4 is equal to 6. D is equal to 6. D is equal to 6. What is the first term? X1. X1. First term, we can find out first term from x13. x13, 13ാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് പോകാൻ 12 കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കണം, 12D കുറയ്ക്കണം. Then what is it? x13. It is 29 minus 12D, 12 into 6. That means 29 minus 72. What is it? 43 minus 43. It is x1 is equal to minus 43. Now we can find out the common term or general term. xn is equal to dn, that is 6n. Minus 33ലേക്ക് എത്താൻ 6n ൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? 6ൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? It is 49. 6n minus 49 is the general term of the sequence. 6n minus 49. 6 minus 49 minus 43 ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. സമ്മ് മിഡിൽ ടേം ഇൻറ്റു 25 ആണ്. അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേം 13 ആണ്. 13 we get 29. 17th ടേം ഈസ് ഗിവൺ 53. therefore D is equal to 6. ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ടേമിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പാറ്റേണിൽ ഇങ്ങനെയാണ്: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് 2 lines. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. അടുത്ത 2 lines എഴുതുക, വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്തെഴുതാം? 21, 23, 25, 27, 29. അടുത്ത ലൈൻ 31, 33, 35, 37, 39, 41. അപ്പോൾ അടുത്ത 2 ലൈൻ എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട്. എങ്ങനെയാ? ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ്. ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്
the first and last term of the 20th line. First and last term of the 20th line. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അതിന് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേണിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യും. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ ഈച്ച് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലൈനിന് 1, രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ 2, മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ 3, നാലാമത്തെ ലൈനിൽ 4 എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു. അടുത്ത ഒരു ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ലൈനായപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു? 1 + 2 ദാറ്റ് ഈസ് 3. മൂന്നാമത്തെ ലൈനായപ്പോഴോ 1 + 2 + 3 ദാറ്റ് ഈസ് 6. നാലാമത്തെ ലൈനിലായപ്പോഴോ 1 + 2 + 3 + 4 which is equal to 10. ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ 20th ലൈനിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും? 20th ലൈനിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും 20 നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആയിരിക്കും. അതുവരെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചത് 20th ലൈനിൽ 1 + 2 + 3 + എക്സെട്ര അപ് ടു 20. അതായിരിക്കും 20th ലൈനിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതെത്രയാണ്? 20 × 21/2 ദാറ്റ് ഈസ് 210. വി ഗോട്ട് 210 210 എന്ന് കിട്ടി. അതായത് 20ാമത്തെ ലൈനിൽ 20ാമത്തെ ലൈനും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിലെ 210 ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. 210ാമത്തെ ടേം ആയിരിക്കും 20ാമത്തെ ലൈനിലെ അവസാനത്തെ നമ്പർ, 210ാമത്തെ ടേം. അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിലെ 210ാമത്തെ ടേം x210 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് 209 കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ടി. കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 1 + 418 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 419. അപ്പോൾ 20th ലൈനിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആൾ 419 ആയിരിക്കും. ഇനി 20th ലൈനിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള 19th ലൈൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എത്രയായിരിക്കും? 19th ലൈനിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് 1 മുതൽ 19 വരെയുള്ളതിൻ്റെ സം അത് എത്രയായിരിക്കും? 19 × 20 / 2 വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? 190. 190ാമത്തെ ടേം ആയിരിക്കും 19th ലൈനിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്പർ. അപ്പോൾ 20th ലൈനിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 191ാമത്തെ ടേം. ദാറ്റ് മീൻസ് x191 is equal to ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് 190 × d കോമൺ ഡിഫറൻസ് 2. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 1 + 380. അതായത് 381. അതാണ് 20th ലൈനിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ 381, 20th ലൈനിലെ അവസാനത്തെ നമ്പർ 419. അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. The common difference of two arithmetic sequences are equal. The common difference are equal. The difference of the first terms is 10. Difference of the first terms is 10. For example, let us take the first sequence as 1, 5, 9, 13, etc. Let us write the first term as this one. Second term is 11, 15, 19, 23, etc. The common difference is 4, we know. Here also common difference is 4. And the difference of the first terms is 11 - 1, 10.
Let us take the first term of this sequence is x1 and the first term of this sequence is y1. Then x1 minus y1 is equal to 10. The first question is, what is the difference between the second terms? We know that the second terms, the difference of the second terms are also same. That means 15 minus 5 is equal to 10. Or in general, we can say that x1 plus d is the second term and y1 plus d is the second term of the second sequence, and the difference between these one is equal to x1 plus d minus y1 minus d. We can cancel these two, that is x1 minus y1, which is given as 10. Okay, difference of the second terms is also 10. Next question is, what is the difference between the nth terms? Nth terms. Let us write the nth term of the first sequence as xn is equal to x1 plus n minus 1 into d. And the general term of the second sequence is y1 plus n minus 1 into d. And what is the difference? xn minus yn is equal to x1 plus n minus 1 into d minus y1 plus n minus 1 into d. Here also x1 plus n minus 1 into d minus y1 minus n minus 1 into d. Here we can cancel these two. It is x1 minus y1 is equal to 10, as in the case of first one. x1 minus y1 is equal to 10. Now the next part is, what is the difference of the sum of the first n terms? That means Sn in the difference. Sum of the first n terms in the difference. Sum of the first n terms in the difference. What is the difference of the sum of the first n terms of these sequences? Sn is equal to x1, or you can use this formula, n by 2 into x1 plus xn. Now, the sum of the first n times of the second sequence, let us take is tn. It is also n by 2 into y1 plus yn. Now take the difference, xn minus tn is equal to n by 2 into x1 plus xn minus n by 2 into y1 plus yn. We can take n by 2 as common, then x1 plus xn minus y1 plus yn is equal to n by 2 into x1 plus xn minus y1 minus yn. Is equal to n by 2 into x1, we can write this as x1 minus y1 plus xn minus yn is equal to n by 2 into 10 plus 10, which is equal to n by 2 into 20, or is equal to 10n. We know that the difference between each term is 10 and there are n terms, therefore difference between these is 10n. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓരോ ടേമും ഓരോ പൊസിഷനിലുള്ള ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 10 ആണ്. n ടേംസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ സം തമ്മിൽ 10 ഇൻറ്റു n ടേംസ്, അത്രയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും.
ഇതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ടാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത്. ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാം: x1, x2, x3, etc. xn. And the second sequence is y1, y2, y3, etc. yn. The difference between these two, x1 minus y1, 10, x2 minus y2, 10, x3 minus y3, 10, and xn minus yn, 10, and there are n terms. Therefore, difference is n into 10, what is 10n. This is a simple way. അപ്പം എളുപ്പവഴി ഇതാണ്. ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പവഴി ഇതാണ്. മറ്റേത് തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം: ഇൻ ആൻ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് n terms ഈസ് ഗിവൺ ആസ് Sn is equal to 3n square plus 4n. You have to find out common difference, first term, and also general term, etc. We have Sn is equal to 3n square plus 4n. We know that the general form of the sum is equal to d by 2n square plus f minus d by 2. ഈ ഫോർമുല നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട്. Comparing these two, we get d by 2 is equal to 3 or d is equal to 6. ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ കിട്ടി, d is equal to 6. ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി കോഎഫിഷ്യൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 3 plus 4 is equal to 7. Therefore, sequence is 7, 13, 19, etc. This is the sequence. Then, what is the algebraic form of the sequence? What is the common term or xn of this sequence? Xn is equal to dn plus f minus d. Formula എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം, എളുപ്പമുണ്ട്. dn. Here d is equal to 6n plus, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക 6ൽ നിന്ന് എന്ത് ചേർത്തിയാലാണ് 7ലേക്ക് എത്തുക? 1. Then we can write 6n plus 1. This is the algebraic form of the or general term of the sequence. Next we have to find out the 20th term, x20. അപ്പോൾ algebraic term, general term കിട്ടിയെങ്കിൽ x20 കണ്ടുപിടിക്കാൻ 6 into 20 plus 1. What is it? 120 plus 1 is equal to 121. This is the 20th term. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് d by 2n square, ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ d by 2 is equal to 3. Therefore, d is equal to 6. First term is sum of the coefficients 3 plus 4. T is equal to 7. Then we can write the sequence. Then the general term എഴുതാം. General term is 6n plus 1. x20 is equal to 121. അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. In an arithmetic sequence, common difference is 6. It is given as common difference is 6. And the ninth term is 0. Ninth term, x9 is equal to 0. These two things are given. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to find out the 8th term, 10th term. 8th term, 10th term. Also sum of the first 17 terms. വളരെ എളുപ്പമാണ്. d6 ആണ്, x9, x8, x9, x10. It is given that this is 0 and common difference is 6. Therefore, x10 is 0 plus 6. x8 is 0 minus 6. It is minus 6. Very simple. Now we have to find out the sum of the first 17 terms. For that, we can come to the first term. What is the first term? It is x9 minus 8d. 8 into d. ഒമ്പതാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് 8 കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെത്തും. 0 മൈനസ് 8 ഇൻറ്റു 6. It is minus 48. This is first term. First term is minus 48. Now, what is 17th term? 17th term കണ്ടുപിടിക്കാൻ 9th ടേമിന് തന്നെ പോകാം. x9 plus 8d.
It is x9 0 plus 8d 8 into 6. What is it? 48. 48. We know that 17th ടേമിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 17th ടേമിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് S70 is equal to 17/2 into first term plus last term, or S70 is equal to 17/2 into 48 minus 48 plus 48 is equal to 17/2 into 0 is equal to 0. The second method is where there is a simple method. We know that sum of the 17 terms, as 17 is an odd number, sum of the 17 terms is, so middle term into number of terms. What is the middle term of 17 terms? Middle term of 17 terms is ninth term. Ninth term. Therefore, sum is equal to ninth term into number of terms. Ninth term is 0. Therefore, 0 into 17, that means 0. Sum of the first 17 terms is 0. അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. Write the half of the natural numbers as a sequence. Half of the natural numbers. We know that natural numbers is, ഏതാണ് natural numbers? 1, 2, 3, 4, etc. This is an arithmetic sequence. Half of the natural numbers. Half of the natural numbers. What is that? 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, etc. Or we can write as 1/2, 1, 1.5, 2, 2.5, etc. This is a sequence. This is an arithmetic sequence with the common difference half and first term half. Common difference half, first term also half. Now write the integer terms of this sequence in order. That is the next question. Integer sequence 1, 2, 3, etc. Terms of this sequence of natural numbers. Next question, what is the position of 23? Position of 23 in this sequence. Position of 23 in this sequence. We can say position of 1 is second term, position of 2 is fourth term, position of 3 is sixth term, position of 4 is eighth term. Therefore, position of 23 is 23 into 2, 46. Therefore, 23 is equal to 46th term of this sequence. 46th term of this sequence. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Position of 1 is 2, or second term is 1, fourth term is 2, sixth term is 3, eighth term is 4. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ 23 എന്ന് പറയുന്നത് 46th ടേം ആണ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ. അടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ്. ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ സം ഓഫ് ദി 15 ടേംസ് ഓർ S15 sum of the 15 terms. Sum of the 15 terms of this sequence. We know that first term is half, n/2 into first term. Let us use this one, and 15th term is equal to 15/2 into, what is the first term? Half, plus we know that x15. What will be s15? What will be x14? X14 is equal to 7. X14 is equal to 7. Therefore, x15 is equal to 7.5. X15 is equal to 7.5. Therefore, x15 is equal to 7.5. Therefore, 15/2 into 7.5 plus half, 8. What is that? 4. 60. Sum of the first 15 terms is equal to 60. അടുത്ത ചോദ്യം,
Consider the sequence 1 by 2, 4 by 3, 13 by 6, etc. This sequence. What is the common difference of and what is the first integer term of this sequence? This is the question. We can rewrite this sequence. We know this here it is the denominator 2, here it is the denominator 3, here it is the denominator 6. Therefore, we can write this sequence with the denominator 6. Okay, how we can write 1 by 2 as the denominator 6? It is 3 by 6. 1 by 2 is equal to 3 by 6. Next one. What is 8 by 6? 8 by 6. Right? 13 by 6. Now we can extend this sequence. Consider next time 18 by 6. Now we can write that common difference. 8 by 6 minus 3 by 6 is equal to 5 by 6. It is 5 by 6. D is equal to 5 by 6. What is the integer term of this sequence? Integer term of this sequence. Here we get 18 by 6. What is that? 18 by 6, 3. Therefore, first integer term is 3. First integer term is 3. അടുത്ത ചോദ്യം. It is given that the sum of the first 5 terms of an arithmetic sequence is 60. Write the sequence. Sum of the first 5 terms of an arithmetic sequence is 60. We can say that x1, x2, x3, x4, x5. Sum of these first 5 terms is 60. Then what is the middle term? Number of terms is odd. Therefore, middle term is equal to x3 is equal to sum divided by number is equal to 60 by 5 is equal to 12. Middle term is 12. Middle term is 12. Or x3 is equal to 12. Now we can write the sequence. We can take any common difference. If the common difference is 2, it is 8, 10, 12, 14 and 60. We can write many sequence with the sum of the first terms is 60. Next question is write a sequence with the first term x1 is 1 and d is half. It is very simple. 1 plus half, 1 and a half. Then 2, 2 and a half, etc. This is the sequence. And what is the x31 of this sequence? x31 of this sequence. x31. x1 plus 30d. That is the 31st term. x1 means 1 plus 30d. 30 into half. Half of 30 is 50. It is 16. 16 ആണ് 31th term. We have to find out the sum of the first 31 terms also. That is x31 is equal to 31 by 2 into first term 1 plus 31st term 16 is equal to 31 by 2 into 17. 31നെ 17 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി. 31 into 70 527 by 2. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 2, 6, 3 and half. ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. In a sequence, sum of the first 9 terms is 360. What is the fifth term? Sum of the first 5 terms is 100. What is the third term? And what is the common difference? Write the sequence. This is the question. Very simple. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് sum is equal to, if number of terms is odd, then sum is equal to middle term into number of terms. Here we have sum of the 9 terms is 360. Therefore,
9 ടൈംസിൻ്റെ സം 360 ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ ടൈം ഏതാണ്? ഫിഫ്ത്ത് ടൈം. ഓക്കെ, ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 360 divided by 9. What is that? 40. So fifth term is 40. And second part, sum of the first 5 times is 100. Then third term, sum of the first 5 times in the middle and the third term. Then x3 is equal to sum divided by number. That means 100 by 5. What is that? 20. We have x5 is equal to 40 and x3 is equal to 20. x3യിൽ നിന്ന് x3യിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? x5ൽ നിന്ന് x3യിലേക്ക് പോകാം. അല്ല, x3യിൽ നിന്ന് x5യിലേക്ക് പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 2d കൂട്ടണം. 2d എന്ന് പറയുന്നതാണ് 20. Therefore d is equal to 20 by 2 is equal to 10. Common difference is 10. We have to write the sequence. For that we have to find out the first term. First term എന്ന് പറയുന്നത് x3യിൽ നിന്ന് 2 കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? x1 കിട്ടും. അപ്പോൾ x3 എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. 20യിൽ നിന്ന് 2 കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചാൽ 0 കിട്ടും. Now the sequence is 0, 10, 20, 30, etc. This is the sequence. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ്, ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോഴേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. What is the first number greater than 200 which leaves remainder 3 on division by 7? For that we have to divide 200 by 7. What is it? 14, 68, 56. Here remainder is 4. Remainder is 4. നമുക്ക് വേണ്ടത് റിമൈൻഡർ 3 കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ 200നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 4 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതാണിക്കും? 203. യെസ്, 203 ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ. ഇനി റിമൈൻഡർ 3 കൂടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു 3 കൂടെ കൂടണം. അപ്പോൾ 206 ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഒന്ന് കിട്ടി. 206നെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 7, 2, 14, 6, 66. അപ്പോൾ 9, 7, 63, 3, 66. ഇപ്പോൾ റിമൈൻഡർ 3 കിട്ടി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 200നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 4 ആണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് റിമൈൻഡർ 3 ആണ്. അപ്പോൾ 4 കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും റിമൈൻഡർ ഇല്ലാതാവണമെങ്കിൽ ഒരു 3 കൂടെ കൂടണം. അപ്പോൾ 203 എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 7 ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 7 ആണ്. ആ 203 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 7 ആണ്. റിമൈൻഡർ 3 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു 3 കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂടണം. അപ്പോൾ 203 3 കൂടെ കൂടുമ്പോൾ 206. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈസ് 206. Now we can write the sequence 206, 213, 220, എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് 200നും 400നും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? അപ്പോൾ 400നെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 400 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 35, 5, 50. അപ്പം 7, 7, 49. റിമൈൻഡർ 1 കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് 399 എന്ന് പറയുന്നത് 7ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളാണ്. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? റിമൈൻഡർ 3 കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് 4 കുറയണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കുറയണം? 4ഉം 1 5 കുറയണം. അതായത് 395 ആയിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി. 7, 5, 35, 4, 45. അപ്പം 7, 6, 42. റിമൈൻഡർ 3. എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? ഇവിടെ റിമൈൻഡർ 1 ആണ് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 3 ആണ് വേണ്ടത്. ഈ 1 ഒഴിവായാൽ 7ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആകും. 1 ഒഴിവാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400ൽ നിന്ന് 1 കുറഞ്ഞാൽ 7ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകും. 400ൽ നിന്ന് 1 കുറഞ്ഞാൽ 399. 399ൽ നിന്ന് 399 7ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 392 ആണ്. 392ൻ്റെ കൂടെ 3 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 395 കിട്ടും. അപ്പം ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് ഈസ് 395. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം. ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സീക്വൻസിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്.
ഫോർ ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമുല ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് 1. ഇവിടെ 395 മൈനസ് 206 ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈ 7 പ്ലസ് 1 എന്ത് കിട്ടും? 89. 189 ബൈ 7 പ്ലസ് 1 എന്ത് കിട്ടും? 28 എന്ന് കിട്ടും. 28 കിട്ടും. അപ്പം 28 ടേംസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള 28 ടേംസ് ഉണ്ട്. Now we have to find out the sum. Sum S is equal to n by 2 into first term plus last term. Here number of terms is 28. 28 by 2 into first term 206 plus last term 395. അപ്പം 14 ഇൻറ്റു 601. 14 ഇൻറ്റു 601. 14 ഇൻറ്റു 601. 14 ഇൻറ്റു 601. 8 4 1 4 ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് 8 4 1 4.